أهلا بيكم مرة تانية. النهاردة بنفتح فصل معين كده في رواية كلاسيكية، يعني من خلال الأجزاء اللي معانا. الفصل ده بيتابع رحلة البطل بيب ورجوعه لبلدته. رحلة مش سهلة خالص، ومليانة صراعات داخلية ومفاجآت كده ما كانتش متوقعة. بالظبط كده. اللي معانا ده أجزاء من الفصل 28 في رواية امال عظيمة أو توقعات عظيمة لديكنز. احنا هنركز على تطور شخصية بيب، ازاي يعني التناقضات اللي جواه بتظهر أكتر بين وضعه الجديد وأصله القديم، وخصوصا الموقف الغريب، الصدفة اللي بتحصل في الحافلة دي. تمام، خلينا نبدأ من أول نقطة. بيب بيقرر إنه لازم يرجع بلدته تاني يوم، وأول حاجة بتشغله ودي غريبة شوية هي هيبات فين. يروح عند جو الحداد الطيب اللي رباه تقريبا كنوع من الاعتذار يعني، ولا يروح فندق الخنزير الأزرق؟ النقطة دي فعلا بتكشف كتير قوي. مخه على طول بيبدأ يشتغل، يخلق أسباب ومبررات عشان يقنع نفسه إن الفندق أحسن. يقول لنفسه أصل هبقى تقيل عليهم، والسرير أكيد مش جاهز، وطبعا المهم أبقى قريب لو الآنسة هافشام محتاجتني فجأة. يعني هو بيضحك على نفسه شوية. بالظبط. الكاتب هنا بيورينا ببراعة فكرة الخداع الذاتي دي شغالة ازاي الواحد ممكن يعني يصك لنفسه عملات ضعيفة ويصدقها عشان يبرر تصرفاته. فعلا الموضوع ده خطير، ويمكن ده برضه ليه علاقة بقراره التاني اللي كان متردد فيه، ياخد معاه الخادم بتاعه اللي اسمه المنتقم ولا لأ. أكيد كانت فكرة مغرية إنه يتباهى بيه قدام أهل بلده. أكيد إغراء كبير طبعا، بس في نفس الوقت كان في خوف أكبر. هو عايز يتمنظر بس مرعوب إن مثلا ولد زي تراب ده اللي يعرف ماضيه ممكن يوصل للخادم ده ويكشف أسراره أو يتريق عليه. صح. وكمان كان قلقان الآنسة هافشام ممكن تقول إيه لو عرفت. ففي الآخر يعني اختار الأمان وقرر يسيبه. القرار ده برضه بيورينا قد إيه هو قلقان من حكم الناس عليه وخايف من الماضي بتاعه. بعد ما حسم النقطتين دول جهز نفسه للسفر، حجز مكان في حافلة بعد الظهر، وعرف إنها هتوصل متأخر بالليل بسبب الشتاء وكده، وراح قبل الميعاد بربع ساعة. وأول ما وصل المحطة قابل صاحبه هيربرت قال له معلومة كده تبان عادية، بس هي اللي هتبدأ القصة كلها. على فكرة، في 2 مساجين مدانيين هيسافروا معاك في نفس الحفلة. يا خبر! وهنا رد فعل بيب كان ملحوظ جدا، مش كده؟ مجرد ما سمع كلمة مدان دي اتوتر وقلق، مع انه حاول يداري ده قدام هيربرت. الكلمة دي بتكهربه، ليها ذكرى سيئة معاه من زمان. طبعا. وبعدين بيظهر المدانين دول، الوصف بتاعهم دقيق ومقلق، مقيدين بسلاسل في ايديهم ورجليهم نفس شكل الأغلال اللي بيب فاكره كويس قوي، ولابسين لبس السجن المميز. الغريب ان الحارس اللي معاهم واقف جنبهم كده ببرود، يعني كأنهم مش بني آدمين. وبيب لاحظ تفصيلة صغيرة بس غريبة، واحد منهم الأضخم لابس بدلة أصغر من مقاسه. لكن المفاجأة الكبيرة، الصدمة الحقيقية، حصلت لما بص كويس على وش واحد منهم. هنا بقى تعرف عليه فورا. هو نفسه الراجل اللي كان شافه زمان في حانة البحارة السعداء الثلاثة، الراجل اللي عينه شبه مقفولة واللي كان بيعمل حركة بإيده كأنه ماسك مسدس وبيخوفه بيها زمان. والمدهش بقى ان التعارف ده كان من ناحية بيب بس. المدان لا، ما يعرفوش خالص. بصله كده بصة سريعة كأنه بيقيم سلسلة الساعة بتاعته مثلا، وبعدين بص الناحية التانية بمنتهى اللامبالاة، وكلم المدان التاني وقعدوا يضحكوا. المشهد كله بيقول فقر وإهمال وبؤس. الأرقام الكبيرة على ظهورهم دي ونظرات الناس ليهم حاجة صعبة. والموقف بقى أعقد كمان بسبب مشكلة الكراسي في الحفلة. الكنبة اللي ورا محجوزة العيلة كاملة، ومفيش مكان للمدانين غير قدام ورا السواق بالظبط. وده طبعا عصب راجل كان حاجز الكرسي الرابع في نفس الكنبة دي. قعد يزعق ويحتج، وازاي يعني يقعد جنب الصحبة السيئة دي على حد قوله. طب والحارس عمل إيه؟ الحارس حاول يهديه وقال له خلاص أنا هقعد جنبك أفصل بينكم يعني، وهنخليهم يقعدوا في الطرف البعيد. بس المدان اللي بيب عارفه ده رد بسخرية فيها مرارة كده. بالظبط. قالوا أنا أصلا مش عايز أروح، لو أي حد عايز مكاني يتفضل ياخده. والتاني رد بنفس المعنى، وقعدوا يضحكوا وبدأوا يقزقزوا مكسرات ويرموا لي شر في الأرض، لدرجة إن بيب نفسه فكر للحظة، قال لو أنا مكانهم والناس بتعاملني بالاحتقار ده كله يمكن كنت عملت زيهم. وفي الآخر الراجل الغضبان ده اضطر يركب وهو متضايق. لكن المصيبة الأكبر بالنسبة لبيب كانت إيه؟ إن المدان اللي هو عارفه ده قعد وراه مباشرة، لازق فيه،
لدرجة إن بيب كان حاسس بنفسه على شعر راسه من ورا. يا خبر أبيض، موقف صعب قوي. الإحساس ده بالقرب الإجباري من شخص بيخوفك كده أكيد كان مرعب. هو وصفه إزاي؟ هو وصف إنه حاسس بقشعريرة فظيعة، كأن في حمض لمس نخاعه الشوكي، وكان بيحاول لا إراديا كده ينكمش على نفسه ويبعد، بس طبعا مفيش مساحة. والجو العام كمان في الحافلة كان كئيب، مش كده؟ جدا، برد ورطوبة وصمت تقيل، الناس كلها كسلانة وبتترعش من البرد، لدرجة إن بيب نفسه نام غصب عنه. وهو نايم عقله كان مشغول بسؤال واحد: هل المفروض يرجع للراجل ده الفلوس اللي وصلت له عن طريقه زمان، الجنيهين دول؟ ولو طب ازاي؟ وهنا بقى وهو بين النوم والصحيان سمع أول كلمتين بيتبادلوهم المدانين اللي وراه، والغريب إن الكلمتين دول كانوا إيه؟ كانوا نفس الكلمتين اللي بيدوروا في دماغه: ورقتين بجنيه. معقول؟ دي صدفة غريبة جدا. بالظبط، ودي كانت اللحظة اللي قلبت كل حاجة في الفصل ده. بيب صحي تماما وبدأ يسمع الحوار اللي بينهم كلمة كلمة. المدان التاني بيسأل اللي بيب عارفه: هو فلان، بيقصد المدان الأولاني اللي بيب ساعده زمان في المستنقعات، جاب الفلوس دي منين؟ فالتاني رد قال إيه؟ قال له معرفش، يمكن صحابه ادوهوله ولا حاجة. والتاني ده كان طماع شوية؟ قعد يقول: يا ريت الفلوس دي كانت معايا دلوقتي، ده انا ابيع كل اصحابي عشان جنيه واحد. وبعدين رجع سأل اللي بيبقى عارفه تاني: طب هو الراجل ده قال لك ايه بالظبط لما اداك الفلوس؟ هنا بقى القصة كلها بانت. بالظبط، هنا المدان اللي بيبقى عارفه حكى القصة المهمة. قال ان الموضوع حصل بسرعة كده ورا كومة خشب في المينا. المدان الغائب ده اللي هو كان خلاص بيترحل لسجن المؤبد سأله: ممكن تعمل لي خدمة؟ تلاقي الولد الصغير اللي زمان أكلني وحفظ سري وتديله الورقتين دول؟ فالمدان ده وافق ونفذ الوصية. فعلا وافق، وراح دور على الولد اللي هو بيب واداله الفلوس في الحانة وقتها. بس المدان التاني اللي بيسمع كان رأيه ايه؟ قعد يسخر من المدان الغائب ده، قال عليه أحمق، ازاي يدي الفلوس دي لحد وما يستمتعش هو بيها، وقال على بيب انه كان عيل ساذج. والمدان اللي بيب عارفه ووضح انه ما يعرفش تفاصيل كتير عن المدان التاني ده لانه كان في سجن تاني، وان التاني ده اخد حكم مؤبد في الاخر عشان حاول يهرب. وبعدين قعدوا الاتنين يشتموا في المنطقة اللي كانوا مسجونين فيها زمان، المستنقعات دي، ويوصفوها بانها مكان مقرف كله طين وضباب وشغلانة متعبة. تخيل بقى، وقع الكلام ده كله على بيب وهو سمع كل كلمة. اكيد كان مرعوب. هو بيقول انه كان متأكد تماما انه الراجل ده مستحيل يكون عارفه، لان شكله اتغير وحياته اتغيرت. ولولا اليقين ده كان نزل من الحافلة فورا في نص الطريق. بقى كل همه في اللحظة دي ان مفيش اي صدفة تانية تحصل تخلي اسم بيب يتربط بالقصة دي قدام الراجل ده. عشان كده خطط للهروب بسرعة اول ما يوصلوا البلد. بالظبط، قرر اول ما الحافلة تقف في اول البلد ياخد شنطته الصغيرة وينزل على طول. وفعلا عمل كده. عند أول عمود نور ساب الحافلة تكمل طريقها للمحطة الرئيسية اللي غالبا المدانين دول كانوا نازلين فيها، وقعد يتخيل المركب القديم اللي كان بينقل المساجين زمان وهو مستنيهم عند السلم الطين. وهو ماشي لوحده بقى رايح الفندق حس بخوف غريب، مش كده؟ خوف قوي ومش مفهوم، أكبر من مجرد الخوف إن الراجل ده يشوفه أو يعرفه. كأنه إحياء مفاجئ كده لكل رعب الطفولة القديم، المستنقعات، المساجين، الخوف، كأن الماضي بيجري وراه في الشارع. ولما وصل فندق الخنزير الأزرق إيه اللي حصل؟ داخل قاعة الأكل كانت فاضية. النادر في الأول كده بصله كأنه مش عارفه، وبعدين افتكره واعتذر له وسأله سؤال غريب قوي: أبعت الواد بوتس ينادي لحضرتك السيد بامبلتشوك؟ بامبلتشوك. هنا بقى رد بيب كان عامل إزاي؟ كان رد قاطع وحاسم: لا، طبعا لا. النادر استغرب جدا من رد الفعل ده، وشوية كده راح جايب نسخة قديمة ومبهدلة من جورنال محلي وحطها قدام بيب كأنه بيقول له: اقرأ المقالة دي بالذات. وبيب قراها فعلا. المقالة كانت بتتكلم عن ايه؟ كانت بتتكلم بسخرية القدر، عن الصعود الرومانسي الأخير في ثروة شاب حداد من أبناء هذه البلدة، يقصده بيب طبعا. والأهم بقى إن المقالة دي كانت بتلمح بوضوح شديد إن راعيه الأول ورفيقه وصديقه كان شخصية محترمة ليها علاقة بتجارة الحبوب، بامبلتشوك. معقوم؟ ده كمان وصفوه بإيه؟ وصفوه بإنه مرشد تيليماخوس الشاب، هو اللي وجه بيب وأرشده في حياته. والأغرب كمان شبهوه بكوينتين ماتسس، ده كان حداد مشهور في التاريخ بقى رسام عظيم، كأن بامبلتشوك هو السبب في تحول بيب
من حداد لشخص ثري ومثقف. هناك يقول له إن بامبل تشوك هو اللي اكتشفه وهو مؤسس ثروته. مفارقة صارخة بين الحقيقة اللي عرفها بالصدفة وبين السمعة الكاذبة اللي بتتردد. فعلا الفصل ده رحلة نفسية مكثفة جدا لبيب. بنشوف صراعه مع نفسه، إزاي مش عارف يوفق بين وضعه الجديد وبين أصل اللي بيحاول يتنصل منه، والخداع الذاتي اللي بيمارسه على نفسه عشان يبرر ابتعاده عن الناس الطيبة زي جو، والمواجهة المفاجئة دي مع الماضي اللي كشفت له جزء كبير من الحقيقة. تماما. والحوار اللي سمعه ده هو المحور. لأول مرة بيب بيتأكد ولو بشكل غير مباشر إن مصدر ثروته هو المدان اللي هو نفسه ساعده زمان بدافع الشفقة. ومش بس كده، بيكتشف كمان ولاء وإخلاص غريب من الراجل ده اللي وهو رايح يقضي عمره في السجن كان كل همه يوصله الفلوس دي عن طريق واحد تاني. وفي نفس الوقت بيلاقي الجورنال بيقول إن الفضل كله لواحد نصاب زي بامبتشوك. بالظبط. ده بيوضح قد إيه في فجوة كبيرة بين الحقيقة اللي بتحصل في الواقع وبين الصورة اللي الناس بتشوفها أو اللي الإعلام بيروج لها، بين مين فعلا صاحب الفضل ومين اللي بيدعيه زورا. ده بيخلينا نفكر في نقطة مهمة. يا ترى الصدفة دي، يعني سماع الحقيقة بالمنظر ده ومن مصدر زي ده، ممكن تغير نظرة بيب لنفسه أو للشخص الغامض اللي بيموله ده، ولا هروبه السريع من الحافلة وخوفه الشديد من المواجهة ده معناه إنه ممكن يفضل يهرب من الحقائق الصعبة دي حتى لو جات لحد عنده؟ يعني لحد فين ممكن الواحد يتجاهل الحقيقة عشان يحافظ على الصورة اللي رسمها لنفسه؟ Welcome to the deep dive. We take the sources you give us, unpack them, and, well, hopefully give you a much richer understanding without you having to wade through everything yourself. Exactly. So today we're diving into some excerpts from Reckoning and Recognition on the Road. It's chapter 28 specifically. That's right. And our goal really is to get a handle on the narrator's internal state, his conflicts, and this really unexpected encounter he has on a journey. Yeah, these are narrative excerpts, so it's very personal. We're looking at his thoughts, his feelings as he travels, and crucially, who he runs into. Okay, so let's set the scene. Our narrator is heading back to his old town. His first thought: he has to stay with Joe, his old friend. Seems clear-cut. But it isn't, is it? Almost immediately, he starts thinking up reasons not to, reasons why the Blue Boar Inn would be better. Yeah, it's a very quick turnaround. And what's really interesting is how he justifies it. It's not just, I prefer an inn. He builds this whole case, oh, Joe might not have a bed ready, or it's too far from Miss Havisham's place. Right, like he's trying to convince himself it's for Joe's benefit. Exactly. It's that classic thing we do, isn't it? We want something, so we construct these, well, quite detailed rationalizations to make it seem logical, even noble sometimes. And he knows it. He calls himself a self-swindler. That's such a striking term. It is. Compares it to, taking fake money or being conned on the street. But then he has that image folding up nutshells and trying to pass them off as banknotes. That nutshell analogy really hits home. It shows just how flimsy he knows his excuses are deep down. He's consciously deceiving himself. Yes, he's actively trying to make this decision about accommodation feel right and considerate when, well, it looks like it's probably more about wanting comfort or maybe status, something else entirely. Okay, so while he's sorting out where to stay, there's another debate going on in his head. Should he bring his attendant? This guy he calls the Avenger. Ah, the Avenger. Yeah, this seems tied to wanting to project a certain image, doesn't it? Definitely. He imagines impressing people at the Blue Boar, maybe showing up Trab's boy. Whoever that is. Sounds like a local nuisance he wants to get one over on. Yeah. So it points to this, maybe, insecurity, a need to flash his new status a bit. It does feel a bit like that, kind of a maybe immature impulse. But then practicality kicks in. Right. He starts thinking, well, what if Trab's boy gets too chummy with the Avenger? Or what if the Avenger acts up and his patroness finds out? Exactly. So you see this push and pull between wanting to show off and, well, needing to maintain social standing and approval. It's quite relatable, that tension. It really highlights that awkwardness, doesn't it? He's moving up socially. He has the symbols of wealth, like an attendant. But he hasn't quite figured out how it all fits together, how to act, how to integrate this new life with his old one. It makes you think about what status really means. So, in the end, the Avenger gets left behind. Decision made. And our narrator gets on the coach. It's winter afternoon, so he knows it'll be a late arrival. But just before he leaves, his friend Herbert drops some news. Yeah, pretty significant news. 2 convicts are going to be on the same coach.
And the narrator's reaction is instant, strong. He mentions an old reason why the word convict makes him uneasy. Which is key. It flags up something in his past, doesn't it? Some unresolved business that still has a hold on him. You immediately wonder, what's the story there? He tries to play it cool with Herbert, but you can tell he's rattled. Definitely not comfortable. And when Herbert actually points them out, leaving the tap room with their guard, his reaction is quite visceral. He calls it a degraded and vile sight. Which really reflects the attitudes of the time, I suppose. Absolutely. Convicts weren't just criminals. They were seen as, well, fundamentally lesser beings. The handcuffs, the leg irons, the specific clothes, it all marked them out, set them apart. And then the penny drops for the narrator. Recognition. A huge moment. He realizes one of the convicts is the man from the pub, the three jolly bargemen, the one who gave him that unsettling feeling, who he said brought me down with his invisible gun. Wow. So the past literally gets on the coach with him. This figure who caused him such deep unease is right there. But here's the twist. The convict doesn't recognize him. Not at all. No sign of it. And that imbalance, that one-sided recognition, just ramps up the tension for the narrator, you imagine. Oh, absolutely. He's hyper-aware and the other guy is oblivious. It makes the situation even more charged. We get more details about the convicts, numbered backs on their clothes, the rough fabric, handkerchiefs tied around their ankles, probably to stop the irons rubbing so much. It paints such a stark picture of their reality, and the guard seems so casual about it all. Yeah, treating them like exhibits almost. Which just adds to that feeling of them being dehumanized, objects for others to stare at. It's quite chilling, really. So things get even more awkward with the seating. The coach is filling up. A family's taking the whole back section. Meaning the only spots left for the convicts and their guard are right at the front, behind the coachman, sharing with another passenger. And this other passenger, this caller gentleman, he completely loses it. Explodes, basically. Yeah. Views it as an outrage, a breach of contract to have to sit near convicts. Uses really strong, nasty language. It just throws into sharp relief those rigid social barriers and, well, the sheer prejudice. It's not just about being near them physically. It's like fear of contamination by association. Yeah. The guard tries to smooth things over, offers to sit between the angry guy and the convicts. Puts the convicts on the outside seats. And then the convict the narrator recognizes actually speaks up. Says something like, "I don't want to go anyway, happy to give up my place." Which is unexpected, isn't it? A little flash of, well, humanity, or maybe just utter weariness. He's being treated like dirt, but he makes this small gesture. The other convict echoes him. Then they just sit there, cracking nuts and spitting the shells out. Which feels like maybe a tiny act of defiance, or just what you do when you're treated as worthless anyway. A way to reclaim a little space, perhaps. Eventually, the angry passenger just gives in, accepts the situation grudgingly. And the final twist in the seating lottery. The recognized convict ends up sitting right behind the narrator. Ooh, close. So close he can feel the man's breath on the back of his head. That detail is just incredibly potent. It conveys the narrator's absolute horror and discomfort so effectively. It's claustrophobic, suffocating. The past is literally breathing down his neck. He shrinks away, tries to create distance. The weather's miserable. Everyone's fed up, which probably just makes his own anxiety worse. You can imagine. And it's then, in that state, that he has this thought about the money, about repaying the convict, the 2 1-pound notes he'd been given years ago. Which is interesting. What does that suggest? Guilt. A wish to somehow settle a debt, maybe erase the connection. It hints at something deeper than just fear. Then later, in the dark, drowsy coach, he hears them talking. The convicts. And the topic is 2 1-pound notes. No way, the exact amount. The convict he doesn't know asks the other one how he got the money. And the one he does know tells the story. How he gave those 2 pounds to that boy, meaning the narrator, the boy who'd helped him out back in the dockyard, who kept his secret. So, confirmation, an act of kindness, generosity from this convict towards him years ago. Something the narrator maybe didn't fully appreciate or understand the source of until this very moment. And the other convict just scoffs at it, calls him a fool, says he'd have kept the money. Yeah, real contrast in attitude. Shows the different ways people cope in that kind of brutal system, maybe. We also get a few more details about that original encounter, brief, secret. The convict about to be released. And asking someone to find the boy, presumably to give him the money. We also learn this convict was later caught after escaping, and now he's a lifer. A grim fate.
And they both share this utter hatred for the prison environment, the mud, the mist, the swamp, the work. Paints a bleak picture. So hearing all this, it sends the narrator into a panic. Understandably. Even though he looks different now, has different clothes, higher status, he's terrified the convict might somehow put two and two together, realize who he is. The coincidence of them being on the same coach feels sinister. That fear of exposure, of the past catching up, becomes overwhelming. He feels the need to escape the situation. Absolutely. He decides he has to get off the coach the second they reach town, before anything more can be said or overheard. A quick exit strategy. And he manages it. Grabs his bag, hops off at the first lamppost. He knows where the convicts are headed next, down to the river, to the prison hulks probably. He even pictures the convict boat, hears the guards shouting. But the fear doesn't just vanish when he gets off the coach. He describes it as undefined and vague, but intense. More than just fear being recognized, you mean? Yeah, it feels deeper, like that childhood terror he mentioned earlier is flooding back. It suggests that first encounter left a really deep scar. So he finally gets to the Blue Boar, the inn he chose over Joe's place. He's in the coffee room, orders dinner, and he's actually eating before the waiter even recognizes him. A moment of anonymity, then. Brief moment. The waiter apologizes, then asks innocently if he should send for Mr. Pumblechook. Ah, Pumblechook. And narrator's response is instant. No. Very firm. He really wants to keep his distance from Pumblechook, doesn't he? It reinforces that desire to disconnect from certain figures from his past. But the waiter, maybe oblivious, maybe not, slides a local newspaper into view. Oh, dear. What now? The paper's running a story about the recent romantic rise in fortune of a local lad, a former iron worker. Guess who? Our narrator. Yep. And the article is almost comical. Mentions a local poet called T.O.B. Right. But the main point is, it credits Mr. Pumblechook, described oh so subtly as a highly respected individual, not entirely unconnected with the corn and seed trade, Ah, love that phrasing. as the narrator's earliest patron, companion, and friend. The founder of his fortunes, apparently. So Pumblechook is getting all the credit in the local press. Big time. They call him the mentor of our young Telemachus. Very grand classical reference there. And they're bursting with pride that their town produced this great mentor. They even throw in a comparison to Quentin Matsey's The Blacksmith Turned Painter with a little V or B SAP, a word to the wise suggesting Pumblechook enables a similar transformation. It's incredible. The gap between the public story being spun and the narrator's actual experience, especially his feelings about Pumblechook, is just vast. Exactly. It shows how easily these narratives get created and take hold, doesn't it? Reality often doesn't stand a chance. Especially when someone like Pumblechook is probably feeding the story himself. You suspect so. Yeah. And the narrator's final thought on it is just perfect. He reckons even if he went to the North Pole, he'd find someone saying Pumblechook made him rich. A wonderfully cynical and probably accurate observation about how far myths can travel. So wrapping up this deep dive, what a journey, eh? We've seen the narrator wrestle with his own choices, his own self-deception. Then get blindsided by this figure from his past, the convict. And overhearing that conversation, revealing this past kindness that was directed right at him. All while this completely fabricated story about his rise to success, crediting the pompous Pumblechook, is playing out in public. Yeah, that contrast is really striking. You have his intense internal drama, the reckoning with his past, his current fears bumping right up against these external events, this public recognition that feels totally false to him. It really highlights the psychological impact of everything he's been through and how his new status doesn't erase the past. Not at all. Which leads to maybe a final thought for you listening. Think about how those echoes from our own pasts work. Those encounters, maybe small acts of kindness we received or things that scared us. How do they unexpectedly pop up later? Yeah, and how does that internal stuff, our private reckonings, clash or align with how the world sees us, the recognition we get? Exactly. What's the relationship between the stories we tell ourselves about our lives and the stories others tell about us? It's definitely something worth mulling over.